Good day to you. Suba dawasak obata. Ada api balanne anne. We want to look at a story, the greatest story ever told. And this begins with a father and a son. Me katandare patan ganne loke balawatna puwata. Me katandare patan ganne putek saha තාත්තෙක් අතර. ඉතින් මේ පුතා තාත්තට කිව්වා මට අයිති ධනෙ දෙන්න කියලා. And the sons told the father, give me all that is due to me. And the father thought he'll continue in his partnership with the father and the older brother, that it's still a family business. ඉතින් තාත්තා හිතුවා මේ පවුලේ business එක නිසා එයා තාත්තා එක්ක වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් එක්ක එකට ඉඳලා මේක කරයි. But as soon as he got his estate, he went far, far away to the red light district of that country, called the Decapolis, 10 cities full of debauchery. එයාට ඒ තමාගේ කොටස ලැබුණු ගම ඒ රටේ තිබුණා red light district එකක්. හොඳ නැති දේවල් ඔක්කොම පිරිච්ච පැත්තකට මෙයා ඉක්මනින් තාත්තගේ ගෙදරින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා ගියා. And he went as far as he could go in that country, to the worst area in that country. Father never expected this. තාත්තා මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් එයා තමාගේ තාත්තගෙන් ලැබුණු ධනය ඔක්කොම කාබාසිනියා කරා අපචාරික ජීවිතයක. So he spent all what he got from the father in a disastrous life, and he lost everything. Then he had no food to eat. කෑම නැති වෙන තරම් මේ ප්‍රිය පුතා කරතබ්බයකට පත් වුණා. He went and joined himself to a citizen of that country who was a tough man, and he was a pig farmer. ඉතින් එයා ගිහිල්ලා ඌරන් ඇති කරපු ධනවතෙක්ට එක්ක වුණා. කොච්චර බඩගිනිද කියතොත් මේ පුතාට හිතුණා ඌරන්ගේ කෑම කන්න. And the son felt like eating the pig food, the swine food, because he was so hungry. So there were 3 losses. Father lost the son. මෙතන අලාභයන් 3ක් සිද්ධ වුණා. තාත්තට පුතා නැති වුණා. Son lost the father. පුතාට තාත්තා නැති වුණා. ඊළඟට තිබුණු ලොකුම බරපතල පාඩුව තමයි පුතාට පුත්‍රකම පිළිබඳ අගය වැටහීම පෞද්ගලිකත්වය නැති වුණා. So the father lost the son lost the father. Then the worst was that the son lost his sonship. He began to think like a slave, a servant badly treated. He agreed to this slave state. ඔහු පටන් ගත්ත ඒ පාරාව වගේ දැඩි පාලකයාගේ වහල් 16 වගේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එයාට සලකපු විදිහට එයා යටත් වුණ එකඟ වුණා. වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. He had no other alternative. He completely submitted to this terrible rule under this harsh taskmaster. He had lost his sense of destiny so much that he thought he will eat at least the food stuff, what the pigs were given for food, that he will survive. ඔහු හිතුවා ඒ ඌරන්ට දුන්න කෑම කාලා එයා මේ කොහොම හරි ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න. But one day he came to his senses. So first step, he came to his senses, remembered the father's house. ඔහුට මතක් වුණා ඔහු අයිති වූ ගෙදරක් තිබුණා. But he had lost his belonging, he has lost his worth, and he saw no future or significance. He had agreed to his personality being one who will just look after the swine. In fact, the owner of the swine placed more value and worth on the swine, because swine were of economic value. ඉතින් ඒ ඌරන්ගේ අයිතිකාරයා පුතාට වැඩිය සැලකුවා ඌරන්ට. මොකද පුතාට කන්න දුන්නේ නැහැ. පුතෙකුට අවශ්‍ය කෑම. නමුත් ඌරන්ට කන්න දුන්නා. මොකද ඌරා තරකල කල ඌරගේ ආර්ථික ලාභයක් තිබෙන නිසා. මේ පුතාගේ කිසිම ආර්ථික ලාභයක් මේ ස්වාමියාට පෙනුනේ නැහැ. But the turnaround came. So 3 losses. Father lost the son lost the father, and son lost his sonship. අලාභයන් 3ක් තිබුණා. තාත්තට පුතා නැති වුණා. පුතාට තාත්තා නැති වුණා. පුතාට පුත්‍රකමත් මනුෂ්‍යත්වයක් නැති වුණා. But the recovery came. හොඳ දේ නම් ඒ ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක් ආවා. පුතාට තාම මතකයක් තිබුණා. His imagination or the image of how his father treated him was not totally lost.
ඒ පියා ඒ පුතාව බලාගත්ත විදිහ පුතාට අමතක වෙලා තිබුණේ නැහැ. ටික කලක් අමතක වෙලා තිබුණාට සිහිය උපදවා මතක් කරා මාගේ තාත්තගේ ගෙදර. This residual image of God in man recovers man all the time. ඉතින් මනුෂ්‍යයා තුල මේ වගේ ස්මෘතික දැනුමක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ යහපත ගැන. එතුමා මට සලකන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. පියා මට සලකන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. He remembered, my father's house is not like this. Even the servants are treated better. So he recovered memory. He recovered a memory of an image once that was so good. ඔහු මතක් කරගත්තා ඒ කාලේ තමාගේ ප්‍රතිරූපය ගැන ඔහුට තිබුණ හොඳ අදහස. Memory recalled. ඒ මතකය අලුත් වුණා. දෙක ඔහු හිතුවා මම මගේ පියාගේ ගෙදරට යනවා. And he decided to make a long trek back, return, come home. ඉතින් මේ හිතු උපත සමරන මේ කාලේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ආපහු අපි පියාගේ ගෙදරට එන්නම්. And he had an anticipation that his father will not reject him. ඔහුට මතකක් තිබුණා ඔහු පියා ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරන එකක් නැහැ. Anticipation of being accepted again. ඔහුට හැඟීමක් තිබුණා ඔහුව පිළිගනීවි. ඒ හැඟීම අනුව ඔහු ආවා. එතකොට තියෙනවා ඒ කතන්දරේ තියෙනවා දුරදීම පියා මේ පුතාව දැක්කා. When the son was long way off, far away off, that's the important thing. When we are long way off, God still says, you are my beloved son. පියා කිව්වා ඔබ තාම මගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයා. හැබැයි ඔබ කරපු දේ බොහොම ගඳ ගහන වැඩක්. It's a fact that he had done a stinking thing. And he has begun to stink so much he thought like a pig. ඔහු කොච්චර ගඳ ගහ හිටියද කියතොත් ඔහු හැසිරුනේ. ඔහු හිතුවේ ඌරන්ගේ කෑම කෑවොත් ඇති කියලා. But father saw him far off. ඒ පියා දැක්ක ඔහු ඈත ඉන්නවා. The father runs to the son. That's God's nature. Discovers us far away and arranges the circumstances that he somehow will meet with us. ඉතින් දෙව්පියාගේ ගතිය ඒකයි අපි ඉතා ඈතදී දැක්කා අපි කෙරේ ඇහැ තබාගෙන සිටියා අපි ඈතට යන නමුත් එතුමා අපේ ඇස් අහක් කරේ නැහැ අපි බොහොම නරක ක්‍රියා කරන නමුත් ඇස් අහක් කරේ නැහැ though we were involved in many things that God did not like he kept a watchful eye and then the return came that eye bade us come එතුමා අපි දිහා බලාගෙන හිටපු විදිහ නිසාම අපිට හිතුණා අපිට ආපහු වෙන්න පුළුවන් පුතා ආවා තාත්තා දුහලා ගිහිල්ලා පුතාව බදාගත්තා and the father embraced the son and he said bring the best robe bring his ring of inheritance best the sandals bring the sandals before anyone else sees my son I must restore him back again to be my son තාත්තා කිව්වා වෙන කවුරුත් මෙයාව මේ තත්ත්වෙන් දකින්න ඉස්සෙල්ලා හොඳම වස්ත්‍රය ගේන්න මගේ මුද්දක් ගේන්න හොඳ පාවහන් යුවලක් ගේන්න වෙන කවුරුත් මෙයාව මේ තත්ත්වෙන් දකින්න ඉස්සෙල්ලා මම මාගේ පුත්‍රයාව ඉක්මනින් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළ යුතුයි no probation time ඕනම රැකියාවක තියෙනවා probation time එකක් මේ පත්වීමට probation එකක් නැහැ in fact the son said I am not worthy to be called your son ඒ පුතා කිව්වා ඔබගේ පුතායයි මට කියන්න සුදුසු නැත මාව දාසයෙක් ලෙස පිළිගන්න ඒක වැරදි ප්ලී එකක් පුතා උනේ තාත්තා නිසා තාත්තයි තෝරගත්තේ මට පුතෙක් අවශ්‍යයි කියලා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ and the father had chosen to have a son that will never change so our status with God our father is restored immediately quickly as we get up and say I must return to my father's house. I must return to the God scope God put me in my mother's womb. මාගේ මව කුසේදී මා තුළට දෙවි පියා දැම්මා වූ ඒ දිව්‍ය පරිශ්‍රය ඒ දිව්‍ය පතේට මම ඇතුල් වෙන්න ඕන කියලා හිතලා අපි නැගිට ගමම්ම අපි හිතෙන් හැරෙනකොට දෙව් පියා පාර හදනවා අපගේ පූර්ණ සමෘද්ධියට. When we are turning in our heart and turning in our mind for the best God has for us, immediately He does a catch-up of many years
to restore us to the full potential He always had for us. So today you need to say, I am getting back to my Father's house. I am getting back to my Father's inheritance. I am getting back to my full potential my Father always had. අද ඔබට කියන්න පුළුවන් මම ඉක්මනින් ආපහු දෙව්පියා මාව දෙසා තබා තිබෙන සැලැස්මට මම එනවා. යහපත් ඉන්දිරාණෙනි මාව පිළිගන්න. යේසුස් වහන්සේ ලොව පහළ වුණේ මේ සඳහායි. දෙවිපියාගේ ප්‍රසාදයෙන් ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයන් කරන වැඩේට එතුමාගේ සමාදානයේ සෞභාග්‍ය සමෘද්ධිය දෙන පිණිසයි. උසස් තැන්නේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමය. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රසාදනීය මනුෂ්‍යයන් අතරේ එතුමා පොළවේ සමාදානය පතුරනවා. In the highest place, glory to God. And among those who want God's favor, live in God's favor, God promises His peace and prosperity. Good day to you. You can begin the journey today and recovery will be instantaneous. Ada obage gamana patan ganna piyage gruheta Yesus Wansi tuling adama obage ඒ ප්‍රතිෂ්ඨාපනයේ පියවර අද පටන් ගන්නවා තවත් ප්‍රමාද වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත. Thank you for listening.